ஹாய் விவாஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு RRB NTPC 2016 செட் 1 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமி காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் அவுட். ஆஸ்ட்ரிச், க்ரோ, பிஜியன், ஸ்பேரோ. A. Ostrich, B. Pigeon, C. Crow, D. Sparrow. Option 1, B. Option 2, D. Option 3, C. Option D. Option 4, A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4, A. Ostrich. Question number 2, 3, 4 are maths related questions. நம்ம only theory questions மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போவோம். Fifth question, which river used to called the sorrow of Bengal? A. Brahmaputra, B. Hooghly, C. Bhagirathi, D. Damodar. Option 1, B. Option 2, D. Option 3, C. Option 4, A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 2, D. Damodar. Sixth question, if teacher, books, doctor. Question mark. A. Chalk, B. Cycle, C. Stethoscope, D. Apron. Option 1, C. Option 2, B. Option 3, A. Option 4, D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1, C. Stethoscope. Seventh question, in BRICS, which country is denoted by B? A. Bangladesh, B. Belgium, C. Belize, D. Bahrain. Option 1, D. Option 2, B. Option 3, A. Option 4, C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4, C. Brazil. Eighth question, Mrinalini Sarabhai passed away recently. Who was he? A. Film actress, B. Scientist, C. Classical dancer, D. Playback singer. Option 1, A. Option 2, B. Option 3, C. Option D. Option 4, D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3, C. Classical dancer. Ninth question, Mohan is taller than Rohan but shorter than Farhan. Kannan is shorter than Mohan but taller than Rohan. Sankar is taller than Rohan and Farhan. Who is the tallest? Option A, Mohan, B. Farhan, C. Sankar, D. Kannan. Option 1, C. Option 2, B. Option 3, A. Option 4, D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option 1 C. Sankar. 10th question. In a running race, if you overtake the last but one contestant, which position are you in? A. Last. B. Second from last. C. Third from last. D. Fourth from last. Option 1 C. Option 2 D. Option 3 B. Option 4 A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3 B. Second from last. 11th question. What was the name of Maharana Pratap's horse? A. Bulbul. B. Chetak. C. Hayagriva. D. Badal. Option 1 D. Option 2 A. Option 3 B. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3 B. Chetak. Question number 12 maths related. நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 13th question. Who is thought to have invented the thermoscope? A. Galileo Galilei. B. Copernicus. C. Isaac Newton. D. J. Kepler. Option 1 A. Option 2 D. Option 3 C. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1 A. Galileo Galilei. 14th question maths related. நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 15th question. Who is a hacker? A. A person who sells goods in the street. B. A person who uses computer to gain unauthorized access to data. C. A person who only sells computers online. D. A person who records phone calls. Option 1 D. Option 2 B. Option 3 A. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 B. A person who uses computers to gain unauthorized access to data. 16th question maths related. நம்ம only theory questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 17th question. Arteries carry blood that is filled with A. Oxygen. B. Carbon dioxide. C. Toxins. D. Lipids. Option 1 D. Option 2 B. Option 3 A. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3 A. Oxygen. 18th question. Which of this is not a memorial to a dead person? A. Bibi Ka Maqbara. B. Taj Mahal. C. Charminar. D. Idmat ud Dullah. Option 1 D. Option 2 C. Option 3 B. Option 4 A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 C. Charminar. 19th கொஷின்லேருந்து 22nd கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 23rd question. In which state is Kerala, famous for its Buddhist caves, located? A. Maharashtra. B. Uttar Pradesh. C. Uttarakhand. D. Madhya Pradesh. Option 1 C. Option 2 A. Option 3 D.
ஆப்ஷன் 4 B. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 A. Maharashtra. 24th question வந்து maths related questions. நம்ம only theory questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த question போகலாம். 25th question. When was the Indian Constitution amendment for the first time? A. 1949, B. 1951, C. 1952, D. 1953. Option 1 D, option 2 B, option 3 C, option 4 A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 B, 1951. 26th question. Circle circumference as square? Question mark. A. Sides, B. Area, C. Perimeter, D. Diagonal. Option 1 A, option 2 B, option 3 C, option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3 C, perimeter. 27th question. With which sport is Karnam Malleshwari associated? A. Tennis, B. Swimming, C. Athletics, D. Weightlifting. Option 1 B, option 2 D, option 3 A, option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 D, weightlifting. 28th question. Which was the first satellite to orbit our moon? A. Luna 2, B. Luna 10, C. Apollo 10, D. Apollo 11. Option 1 C, option 2 D, option 3 A, option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4 B, Luna 10. 29th questionலேருந்து 31th question வரைக்கும் மேத்ஸ் கொஷின்ஸ். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம 32 questions போகலாம். 32. Which of the following is true? A. 1 gigabyte is equal to 1024 MB. B. 1 gigabyte is equal to 10 lakhs kilobyte. C. 1 gigabyte equal to 10,000 MB. D. 1 gigabyte equal to 1 lakh KB. Option 1 A, option 2 C, option 3 D, option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1 A, 1 gigabyte equal to 1024 megabyte MB. 33rd question is reasoning for maths related. நம்ம only theory questions மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம next question போகலாம். 34th questionும் maths related questions தான். வாங்க நம்ம அடுத்த question theory questions பார்க்கலாம். 35th question. World Tuberculosis TB Day is observed on A. 28th March, B. 24th March, C. 24th May, D. 28th May. Option 1 D, option 2 A, option 3 B, option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3 B, 24th March. 36th question. Unscramble the letters CCITRKE to form an English word
and find the fifth letter of the unscrambled word. Option A, C, B, K, C, E, D, I. Option 1, D. Option 2, B. Option 3, A. Option 4, C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2, B. The answer is K. 37th question maths related theory questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். 38th question. Who gave the slogan "Do or Die" during India's freedom struggle? A. Veera Savarkar, B. Netaji Subhash Chandra Bose, C. Mahatma Gandhi, D. Subramanya Bharati. Option 1, A. Option 2, B. Option 3, D. Option 4, C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4, C. Mahatma Gandhi. 39th questionலேருந்து 48th question வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். வாங்க 41th question போகலாம். Arrange the following word in alphabetical order and find the third word. Singer, single, sinister, simple. A. Single, B. Singer, C. Sinister, D. Simple. Option 1, D. Option 2, B. Option 3, C. Option 4, A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4, A. Single. 42nd questionலேருந்து 44th question வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம 45th question போகலாம். The function of the lens in our eyes is to A. Cover the eyes, B. Send messages of images to the brain, C. Changes the focal distance of the eye, D. Protects eyes from injury. Option 1, A. Option 2, C. Option 3, D. Option 4, B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2, C. Change the focal distance of the eye. 46th question. How many moons does the planet Mars have? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Option 1, A. Option 2, D. Option 3, B. Option 4, C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3, B. 2 Mars planet. 47th question. In India, who is the executive head of the state? A. Prime Minister, B. The President, C. The Chief Justice of Supreme Court, D. The Governor. Option 1, A. Option 2, C. Option 3, B. Option 4, D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1, A. Prime Minister. 48th question maths related theory questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். வாங்க 49th question. Which is the capital of Cyprus? A. Nicosia, B. Polis, C. Lamaka, D. Aradipo. Option 1, B. Option 2, C. Option 3, D. Option 4, A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4, A. Nicosia. 50th question reasoning maths related. நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 51th question.
Raj scored 67, 69, 78 and 88 in the 4 of his subjects. What should be his score in 5th subject so that his average equals 80? A. 88, B. 90, C. 96, D. 98. Option 1 C, option 2 D, option 3 A, option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 D. 52nd question. Who invented penicillin? A. Ian Fleming, B. Alexander Fleming, C. Stephen Hawking, D. Alexander Graham Bell. Option 1 B, option 2 C, option 3 A, option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1 B, Alexander Fleming. 53rd question. Aruna Asaf Ali is remembered for hoisting the Indian National Congress flag at A. Non-cooperation movement, B. Civil disobedience movement, C. Self-rule movement, D. Quiet India movement. Option 1 C, option 2 B, option 3 A, option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4 D, Quiet India movement. 54th question. In 2014, the DAS Lok Sabha was elected. A. 16th, B. 19th, C. 14th, D. 23rd. Option 1 C, option 2 B, option 3 A, option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3 A, 16th. 55th question. Which boxer is nicknamed the Real Deal? A. Mike Tyson, B. Muhammad Ali, C. Evander Holyfield, D. Joe Louis. Option 1 C, option 2 B, option 3 D, option 4 A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1 C, Evander Holyfield. 56th question. If Christmas was on Sunday in 2011, what will it be in 2012? Option A Monday, B Tuesday, C Wednesday, D Thursday. Option 1 A, option 2 D, option 3 C, option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4 B, Tuesday. 57th maths related. நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். 58th question. Comprehension. Read the following information. Answer the following questions. 5 girls are sitting in front facing you. Ruhi and Manali respectively are sitting to the right and left of Urja. Davani is sitting between Manali and Danya. Who is sitting in the middle? A. Dwani, B. Urja, C. Manali, D. Danya. Option 1 B, option 2 C, option 3 D, option 4 A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 C, Manali. 59th question. Comprehension. Read the following information and answer the following questions.
5 girls are sitting in front, facing you. Ruhi and Manali, respectively, are sitting to the right and left of Urja. Dwani is sitting between Manali and Danya. Who is the sitting in the right of Danya? A. Ruhi. B. Manali. C. Dwani. D. Urja. Option 1. B. Option 2. A. Option 3. D. Option 4. C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4. C. Dwani. 60th question. The Rowlatt Act was passed in the year A. 1919, B. 1921, C. 1923, D. 1916. Option 1. D. Option 2. A. Option 3. C. Option 4. B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2. A. 1919. 61th question. Blunt, sharp, as, so, what? A. Reap. B. Seeds. C. Farmer. D. Crop. Option 1. C. Option 2. D. Option 3. B. Option 4. A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4. A. Reap. 62th question. Which among the below choices can cause a tsunami, also known as harbor wave? A. Undersea earthquakes. B. Typhoon. C. Volcanic eruption on land. D. Drought. Option 1. B. Option 2. A. Option 3. D. Option 4. C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2. A. Undersea earthquakes. 63rd questionலேருந்து 66th question வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 67th question. Find the odd one out. External hard drive, keyboard, digital camera, compact disc. A. External hard drive. B. Keyboard. C. Digital camera. D. Compact disc. Option 1. C. Option 2. D. Option 3. B. Option 4. A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 3. B. Keyboard. 68th வந்து மேத்ஸ் ரிலேட்டட். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். 69. When did Vasco da Gama land in India? A. 1492. B. 1498. C. 1448. D. 1857. Option 1. B. Option 2. A. Option 3. C. Option 4. D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1. B. 1498. 70th question. 5 students, Priyanka, Mary, Sunil, Asha and Riyan are standing in a line. Priyanka and Sunil are standing ahead of Riyan. Sunil is standing between Riyan and Asha. Between Sunil and Mary, Riyan is standing. Who is the first in the line? A. Asha. B. Sunil. C. Riyan. D. Priyanka. Option 1. B. Option 2. A. Option 3. C. Option 4. D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4. D. Priyanka. 71th question. From the following, which is an example of a single-celled organism? A. Protozoa. B. Arthropods.
C. Echinoderms. D. Annelids. Option 1 C. Option 2 D. Option 3 A. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 3 A. Protozoa. 72nd question maths related. நம்ம only theory questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். 73rd question which of the following is also called marsh gas? A. Propane. B. Ethane. C. Methane. D. Butane. Option 1 C. Option 2 D. Option 3 A. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1 C. Methane. 74th questionலேருந்து 76th question வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். 77th question where can you find the golden temple of Dambulla? A. Amritsar. B. Sri Lanka. C. Indonesia. D. Malaysia. Option 1 C. Option 2 B. Option 3 A. Option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. Sri Lanka. 78th questionலேருந்து 82th question வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். நம்ம ஒன்லி தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாம். 83rd question Emperor Ashoka was the successor of A. Chandragupta Mayura. B. Bindusara. C. Suzima. D. Dasharada. Option 1 B. Option 2 C. Option 3 A. Option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 1 B. Bindusara. 84th question the dance form Kuchipudi originated from which part of India? A. Tamil Nadu. B. Maharashtra. C. Andhra Pradesh. D. Odisha. Option 1 D. Option 2 C. Option 3 A. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 2 C. Andhra Pradesh. 85th question who is believed to have built the Konark temple? A. Rajakulotunga. B. Narasimhadeva I. C. Vishnugopa. D. Mahipala. Option 1 C. Option 2 D. Option 3 A. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4 B. Narasimhadeva I. 86th question a seven-sided polygon is called option A. Nonagon. B. Hexagon. C. Heptagon. D. Octagon. Option 1 D. Option 2 B. Option 3 A. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4 C. Heptagon. 87th question Julia started walking towards north direction from her house. After a while she turned left and later on turned right. She further turned right. Which direction is she facing now? A. East. B. West. C. North. D. South. Option 1 B. Option 2 D. Option 3 A. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option 3, A, East. 88th question. Read statements 1 and 2. Also read the conclusions 3 and 4 drawn from the statements. Statement 1. Some birds are donkeys. 2. All donkeys are stupid. Conclusion. All birds are stupid. 4. Some birds are stupid. Choose which of the conclusions are right. A. Only 3 is correct. B. Only 4 is correct. C. Both 3 and 4 are correct. D. Neither 3 nor 4 is correct. Option 1 A. Option 2 B. Option 3 D. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 2 B. Only 4 is correct. 89th question. What is the desert adjoining the Thar desert called in Pakistan? A. Gobi. B. Cholistan. C. Sukkur. D. Mirpur. Option 1 D. Option 2 C. Option 3 B. Option 4 A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 3 B. Cholistan. 90th question maths related. நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். 91th question. Science of the study of preserved remains or traces of animals, plants and other organisms from the remote past is called A. Anthropology. B. Archaeology. C. Paleontology. D. Pharmacology. Option 1 C. Option 2 A. Option 3 B. Option 4 D. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 1 C. Paleontology. 92nd question maths related. நம்ம தியரி கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். வாங்க அடுத்த கொஷின் போகலாம். 93rd question. Atomic weight of an element is compared with which of the following to get the atomic weight of that element? A. Oxygen. B. Carbon. C. Hydrogen. D. Nitrogen. Option 1 A. Option 2 D. Option 3 C. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 3 C. Hydrogen. 94th question. What is the shape of the earth? A. Perfect hemisphere. B. Mostly flat. C. Perfect sphere. D. Oblate sphere. Option 1 B. Option 2 A. Option 3 D. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 3 D. Oblate sphere. 95th question. Which two terms played the first official international cricket match? A. England and Australia. B. England and West Indies. C. USA and Canada. D. Australia and India. Option 1 A. Option 2 D. Option 3 C. Option 4 B. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 3 C. USA and Canada. 96th question. Which is the smallest continent? A. Australia. B. Antarctica. C. Africa. D. South America. Option 1 B. Option 2 A. Option 3 D. Option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option 2 A. Australia.
97th question maths related. நம்ம theory questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். 98th question, as the frequency of a wave increases, what happens to its wavelength? A, it increases. B, it remains same. C, it decreases. D, there is no connection between the two. Option 1 D, option 2 B, option 3 A, option 4 C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option 4 C, it decreases. 99th question, 100th question, maths related questions. நம்ம தியரி questions மட்டும் தான் பார்க்குறோம். உங்கள் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.